హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. సో ఈ సెషన్లో మనం కాంకరెన్సీ చెక్ attribute in ND framework కోర్స్ చూద్దాం. సి అండర్స్టాండింగ్ ది కాంకరెన్సీ ఇన్ డేటాబేస్. సి concurrency in database refers to the situation where multiple transactions or operations attempt to access or modify the same data simultaneously. సో ఈ కాంకరెన్సీ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి డేటాబేస్లో టేబుల్లో ఉన్న ఒక రో సంబంధించి డేటాని మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, అక్కడ మనకి ఈ కాంకరెన్సీ ఇష్యూ అనేది మనకి వస్తుంది. సపోజ్ లైక్ ఇది నార్మల్గా ప్రీవియస్ చూసుకుంటే మనం టైం స్టాంప్ యూజ్ చేసాం, లైక్ ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ మీద మాత్రమే మనము పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ అనేది యూజ్ చేసాం, అది కూడా మనం బయట ఏరైకి అప్లై చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఈ కాంకరెన్సీ ఇష్యూ అనేది అంటే నార్మల్గా ఈ టైం స్టాంప్ కానీ ఈ కాంకరెన్సీ చెక్ అనేది కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది కానీ లేకపోతే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అప్డేట్ అనేది లాస్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఫస్ట్ యూజర్ ఏ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత యూజర్ బి అప్డేట్ చేసాడు అనుకోండి, లైక్ డేటా అనేది ప్రాపర్గా ఉండదు, డర్టీ రీడ్స్. దట్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ మోడిఫైడ్ బట్ నాట్ యెట్ కంప్లీటెడ్ బై ఎనదర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంటాయి, లైక్ దట్ మీన్స్ అది కమిట్ అవ్వకముందే లైక్ మోడిఫై అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. అండ్ నాన్ రిపీటెడ్ రీడ్స్, డేటా రిట్రీవ్డ్ బై ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ చేంజ్డ్ బై ఎనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. సపోజ్ ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి, సో ఫస్ట్ ఏ బి ఇద్దరు రీడ్ చేశారు, సపోజ్ స్టాక్ 10 అని చెప్పేసి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎప్పుడైతే అప్డేట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ అనేవాడు ముందుగానే అప్డేట్ చేసేసాడు, సపోజ్ 5 ఐటమ్స్ తీసేసుకున్నాడు, రిమైనింగ్ 5 ఉంటాయి. బట్ బిలోకి వచ్చేపాటికి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రీడ్ చేసిన 10 ఉన్నాయి, సేమ్ అదే ఉంటుంది మనకి. 10 అనేది ఉంటుంది కదా, అది 10 మాత్రం అది అలా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి అప్డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది, 5 రికార్డ్సే ఉంటాయి, మీన్ 5 ఐటమ్సే ఉంటాయి. సో ఇలా అలాగే phantom reads, that means new records are added by another transaction are visible to a transaction that re-executes query. That means అప్డేట్స్ కానీ ఇలా లైక్ మన న్యూ రికార్డ్ ఇలాంటివి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది లైక్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా న్యూ రికార్డ్స్ అనేవి మనకి చేసినప్పుడు రికార్డ్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే లైక్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఎనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ క్వరీస్ అనేవి. సో వీటిని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ కాంకరెన్సీ చెక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దీనిలో వచ్చేసి కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆప్టిమిస్టిక్ కాంకరెన్సీ, అలాగే పెసిమిస్టిక్ కాంకరెన్సీ అంటాం. సో అస్యూమ్ దట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ రేర్ అండ్ చెక్స్ ఫర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిఫోర్ కమిటింగ్ ది చేంజెస్. చేంజెస్ కమిట్ చేయడానికి ముందే లైక్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది లైక్ వీటిని చెక్ చేసుకుంటుంది. అలాగే పెసిమిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే సో డేటా ఏదైతే మనం దేని మీద అయితే వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని లాక్ చేసి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని మనము అవాయిడ్ చేస్తాం మనం. రైట్, సో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దీంట్లో. సో బేసిక్ గా కాంకరెన్సీ చెక్ లో మనం ఇది ఆప్టిమిస్టిక్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకా చూడండి, సో ది కాంకరెన్సీ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మార్క్ వన్ ఆర్ మోర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ an entity as a concurrency token. టైం స్టాంప్ వచ్చేసి మనము బయట అరే మీద యూజ్ చేస్తున్నాం, అది కూడా ఓన్లీ ఎంటిటీకి వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఈ కాంకరెన్సీ చెక్ అనేది మనం మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎనీ డేటా టైప్ మీద అయినా మనం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. సో వెన్ an entity is updated, entity framework code checks that the original value in the database have not changed. సో ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఒరిజినల్ వాల్యూ చేంజ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. The values of the concurrency token in the database do not match the values. సో ఇన్ కేస్ మ్యాచ్ అనేది అవ్వలేదు అనుకోండి ఒరిజినల్ వాల్యూతో, ఏంటి entity framework core originally reads and it throws a db update concurrency exception. సో ఈ కేసులో మ్యాచ్ అవ్వకపోతే db కాంకరెన్సీ ఎక్సెప్షన్ అనేది db అప్డేట్ కాంకరెన్సీ ఎక్సెప్షన్ అనేది త్రో చేస్తుంది. సో దీనికి వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ దీనిలో స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో దీనిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడల్స్ అని తీసుకున్నా అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే స్టూడెంట్ మోడల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది. స్టూడెంట్ మోడల్ క్రియేట్ చేసాను, స్టూడెంట్ ఐడి, రిజిస్టర్ నెంబర్, నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్.
student ID. సో రిజిస్టర్ నెంబర్ కూడా ఇంటర్ తీసుకుందాం మనం. అండ్ స్ట్రింగ్ నేమ్ and in the same way branch, right? So 4 ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం. అండ్ సో కాంకరెన్సీ చెక్ అనేది రిజిస్టర్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ మీద అప్లై చేస్తున్నాం. సో కాంకరెన్సీ చెక్ రిజిస్టర్ నెంబర్ అండ్ నేమ్, రైట్? అండ్ మన డేటాబేస్లో స్టోర్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ నువ్వు ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. కోర్ మనకు కావాల్సినది యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్. సో నలబుల్ టైప్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్. సో నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్ అండ్ డిబి కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో డేటా అని ఫోల్డర్ తీసుకున్నాం. అండ్ దీనిలో యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్, యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ అండ్ డిబి కాంటెక్స్ట్. సో డిబి కాంటెక్స్ట్ using Microsoft Dot Unity Framework Core. So DB context and సో ఆల్రెడీ కోడ్ని తీసుకొని వచ్చాను. సో దీనిలో వచ్చేసి మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. లైక్ అది ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సినట్టు తీసుకున్నాం. అండ్ రిజిస్టర్ డిబి, లైక్ ఇది కాంకరెన్సీ చెక్ డిబి అని తీసుకున్నాం. ఓకే, కాంకరెన్సీ చెక్ డిబి అని తీసుకున్నాం. రైట్, now database create, add migration, create DB. స్టూడెంట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో, లైక్ దీనికి కీ కావాలని అడుగుతుంది ప్రైమరీకి, లైక్ కీ అని చెప్పేసి మనం ప్రొవైడ్ చేద్దాం. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. నెక్స్ట్ అప్డేట్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ అప్డేట్ చేద్దాం. లైక్ మనకి స్టూడెంట్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, లైక్ ఇక్కడ మెయిన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దానిలో వచ్చేసి మనము సో డేటా వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ సమ్ ర్యాండమ్గా సమ్ రికార్డ్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. రైట్, సో యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంది యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్. యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ సేమ్ అదే యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. అండ్ రిజిస్టర్ నంబర్ ఆర్ ఈజీ నెంబర్ అని ఇచ్చాం. రైట్,
సో రిజిస్టర్ నౌ. సో కాంటెక్స్ట్ DB కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తాం. సపోజ్ రన్ చేసాం. సో స్టూడెంట్స్ యాడెడ్ మెసేజ్ వస్తుంది మనకి. డేటాబేస్ లో యాడ్ అయితే రైట్ స్టూడెంట్స్ యాడెడ్. రైట్. సో మనం ఇక్కడ లాగ్ తీసుకున్నాము. సో లాగ్ ఏం తీసుకోలేదు, లాగ్ ఫైల్ ఏమి. రైట్. సేవ్ చేంజెస్ డేటాబేస్ అయితే యాడ్ అయింది మనకి. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం డేటాబేస్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయినాయి, రికార్డ్స్ అనేవి యాడ్ అయినాయా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం. సో తర్వాత కాంకరెన్సీ చెక్ అనేది చేద్దాం. ఐ మీన్ అప్డేట్స్ చేసినప్పుడు మనకి సో కాంకరెన్సీ చెక్ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది, టేబుల్ ఓకే, అండ్ సో డేటా 2 రికార్డ్స్. రైట్. 2 రికార్డ్స్ అనేది మనకు వచ్చింది. మనం రిజిస్టర్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ మీద కాంకరెన్సీ చెక్ అనేది ఇచ్చాం. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సేమ్ దానిలోనే అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నాం. రికార్డ్స్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి 1 దగ్గర రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేశాను. సో ఐడి ఎంప్లాయ్ ఐడి నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్. దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్ ని నేను అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో డిబి రన్ చేశాను. రన్ చేద్దాం. సో చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ రైట్. స్టూడెంట్ ఐడి 1 దగ్గర రికార్డ్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నా. అండ్ స్టూడెంట్ ఐడి is not equals to null. నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్ రైట్. యాక్చువల్గా అయితే చేంజెస్ అనేది చేసాము. సో నేమ్ అప్డేటెడ్, బ్రాంచ్ అప్డేటెడ్. యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ అప్డేట్ అనేది జరిగింది. సో ఇది మనకి లైక్ ఇక్కడ నార్మల్గా మల్టిపుల్ యూజర్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కాంకరెన్స్ ఇష్యూ వస్తుంది. అప్డేట్ అయిపోతే లైక్ అంటే సపోజ్ ఇంకొక యూజర్ వచ్చాడు అనుకోండి, ఆ యూజర్ కూడా అప్డేట్ చేశాడు అనుకోండి, లైక్ ఫైనల్ లాస్ట్గా ఏదైతే అప్డేట్ ఉంటుందో లైక్ అదే అదే వస్తుంది. లైక్ ఇక్కడ ఈ అప్డేట్స్ అనేవి మనకి మిస్ అయిపోతాయి మనకి. సో సేమ్ యాజ్ టైమ్ స్టాంప్కి అయితే మనం ఎలా చేసామో ఇక్కడ ఏంటంటే కాంకరెన్స్ ఇష్యూ. సో ఇట్లాంటి ఇష్యూని లైక్ అప్డేట్ అయిపోయింది కదా, సో ఇలాంటి ఇష్యూని మరి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? రైట్. ఇలాంటి ఇష్యూని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సో దట్ మీన్స్ సో థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాము, థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. రైట్. సో మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్. రైట్. అండ్ ఈ కేసులో చూద్దాం. సో మెయిన్ మెథడ్ థ్రెడ్ మెథడ్ 1 స్టార్ట్ అవుతుంది, మెథడ్ 2 లైక్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రీవియస్లో ఉన్న డేటా సపోజ్ ఇక్కడ ఏ అండ్ ఇక్కడ సిఎస్సినే ఉంది. లైక్ సేమ్ డేటా నుంచి ఇప్పుడు చూద్దాం అప్డేషన్స్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది. సో మెథడ్ 1లో ఫస్ట్ 1 దగ్గర రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం, 2 seconds లేట్ చేస్తున్నాం అండ్ నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్ ని అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాం. అండ్ మెథడ్ 2లో కూడా సేమ్ పర్టికులర్ రికార్డ్లోనే 2 seconds లేట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఈ కేసులో మనకి ఏమొస్తుంది, డిబి అప్డేట్ కాంకరెన్సీ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందని మనం చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. సో దీని మీద మెథడ్ 1 మీద డీబగ్గర్ ఆన్ చేసిన, మెథడ్ 2 మీద కూడా డీబగ్గర్ అనేది ఆన్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2 స్టార్ట్ జాయిన్ అన్న మెథడ్ 1 మెథడ్ 2లోకి వచ్చాము. రైట్. ఓకే. సో డిబి కాంటెక్స్ట్ స్టూడెంట్ 1 దగ్గర రికార్డ్స్ గెట్ చేసుకున్నాం. స్టూడెంట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్.
సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మెథడ్ 1లో స్టూడెంట్ 1 నేమ్ చేంజ్ అయింది, అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ 2లో స్టూడెంట్ నేమ్, నెక్స్ట్ మెథడ్ 1లో బ్రాంచ్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ సేవ్ ఫస్ట్ మెథడ్ అయింది, అండ్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేప్పటికి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అప్డేటెడ్ ఇన్ మెథడ్ 1, అండ్ సో మెథడ్ 2లో సేవ్ చేసేటప్పటికి మనం ఆల్రెడీ సేవ్ అయింది కాబట్టి మనకు అక్కడ ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది, రైట్. డేటా మే బి మోడిఫైడ్ ఆర్ డిలీటెడ్ సిన్స్ ఎంటిటీస్ వర్ లోడ్. సో ఎంటిటీ ఫస్ట్ ఏదైతే లోడ్ అయిందో ఎంటిటీ ఫస్ట్ లోడ్ అయినప్పుడు ఇప్పటికి డేటా అనేది చేంజ్ అయింది, అందుకని చెప్పేసి మనకి ఎర్రర్ అనేది త్రో చేసింది, రైట్. సో కాంకరెన్సీ చెక్ అనేది మల్టిపుల్ యూస్ చేస్తాం మనం. సో ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఒకటైతే చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ సెకండ్ వన్ అయితే మాత్రం మనకి ఫస్ట్ కేసులో అయితే చేంజ్ అయింది మనకి, సెకండ్ కేసులో వచ్చేపాటికి మనకి ఆల్రెడీ చేంజ్ అయిందని చెప్పేసి వస్తుంది మనకి, రైట్. సో అంటే ఇక్కడ 2 times చేసాం కాబట్టి లైక్ ఈ నేమ్తో పాటు మెథడ్ 1 అండ్ 2 times వచ్చింది మనం. సో కాంకరెన్సీ చెక్ అనేది మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాం. సో మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ మీద యూజ్ చేయొచ్చు వీటిని, రైట్. సో వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ చూద్దాం, కాంకరెన్సీ చెక్ అండ్ టైం స్టాంప్. కాంకరెన్సీ చెక్ స్కోప్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీ లెవెల్, కాంకరెన్సీ లెవెల్. ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్టీ అంటే జస్ట్ మన కాలమ్స్ ఏదైతే ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే తీసుకున్నామో అలా. టైం స్టాంప్ వచ్చేసి మనకి రో వెర్షన్ తీసుకుంటాం, దట్ మీన్స్ రో లెవెల్లో తీసుకుంటాం అనమాట, అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ ది కాంకరెన్సీ అప్డేట్స్. మనం ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే అప్డేట్ చేసాం, ఏ ఫీల్డ్స్ మీద అయితే మనం ఈ కాంకరెన్సీ ఇస్తున్నామో ఆ ఫీల్డ్స్ వరకు మాత్రమే ఇది ప్రొటెక్ట్ చేసింది, బట్ ఇది వచ్చేసి ఎంటైర్ రోని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ కాంకరెన్సీ చెక్ వచ్చేసి మనకి ఏ డేటా టైప్ మీద అయినా వర్క్ చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ బైట్ అరే మీద అప్డేట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ రో వెర్షన్. అండ్ యూస్ కేస్ వెన్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ critical to concurrency when the entire row of data must be versioned as protected. ఇది పర్టికులర్ ఫీల్డ్ మనం ఏ ఫీల్డ్ మీద అయితే అప్లోడ్ చేస్తామో డెకరేట్ చేస్తామో సో దాని మీదే లైక్ క్రిటికల్ కాంకరెన్సీ అనేది క్రిటికల్గా ఉంటుంది. అండ్ టైం స్టాంప్ వచ్చేసి పర్టికులర్ రో ఏదైతే ఉంటుందో మొత్తం మీద చూస్తాం, ఆటోమేటిక్ హ్యాండ్లింగ్. సో రిక్వెస్ట్ మాన్యువల్ మార్కింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ రెలవెంట్ ప్రాపర్టీ. సో ఏ ఏ ప్రాపర్టీ అండ్ లైక్ ఏ కాలమ్ని మనం మార్క్ చేయాలి అనేది మనం ఇది మాన్యువల్గా ఇవ్వాలి, బట్ ఇది వన్స్ ఒకసారి మనము రో వెర్షన్ అని చెప్పేసి మనం ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అది ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం మొత్తం ఎన్టీ ఫ్రేమ్ లైక్ వెర్షన్ అంటే రో వెర్షన్ అనేది మొత్తం మేనేజ్ చేసుకుంటుంది అదే, రైట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ కాలం అనే కాదు మొత్తం రోని అది చెక్ చేసుకుంటుంది, ఐ మీన్ ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్ చేసుకుంటుంది. సో కాంప్లెక్సిటీ ఈజియర్ ఫర్ సింపుల్ సినారియోస్ ఇన్వాల్వింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్. లైక్ సింపుల్ సినారియోస్ అంటే లైక్ పర్టికులర్ కాలమ్స్ మీద అప్లై చేస్తున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ మీద ఈజియర్గా ఉంటుంది. సో మోర్ రాబస్ట్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ వేర్ రో లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ ఈస్, దట్ మీన్స్ రో వెర్షన్ ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ డిటెక్షన్ చెక్స్ ఇఫ్ ది స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ మార్క్డ్ హ్యావ్ చేంజ్. అంటే మనం ఇచ్చిన కాంకరెన్సీ చెక్ ఇచ్చిన ఏదైతే కాలం ఉంటుందో అవి చేంజ్ అయినాయి లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ. చెక్స్ ఇఫ్ ది ఎంటైర్ రో హ్యాస్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది టైమ్ స్టాంప్ వెర్షన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం రో అనేది చేంజ్ అయిందా లేదా బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ స్టాంప్ ఆర్ వర్షనింగ్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి కాంకరెన్సీ చెక్ అండి, రైట్. సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో టైమ్ స్టాంప్కి అండ్ కాంకరెన్సీ చెక్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, అండ్ మీ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.